photosynthesis in higher plants. So இது வந்து class 11th ல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் ஆன plant physiology chapter. So இந்த chapter வந்து எப்பவுமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. Also there are lot of questions asked from this particular topic. Okay, so இந்த டாபிக்க மறக்காம ஸ்டடி பண்றதுக்காக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So இதுக்கு முன்னாடி previous videos, அதாவது genetics videos or sexual reproduction in flowering plants, so இந்த மாதிரி டஃப்பான டாபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஸ்டடி பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலை இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஆல்சோ பிரஸ் த பெல் ஐக்கன். ஓகே, சோ நம்ம பிளேலிஸ்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபிகல்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஈஸியா சிம்பிளிஃபைடா நடத்துறோம். ஓகே, சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சோ இன்னைக்கு சாப்டர் நம்ம எதை ரிவைஸ் பண்ண போறோம்னா photosynthesis in higher plants. Okay, so this is a class 11 topic. Okay, and this has a lot of weightage in plant physiology. So generally பாத்தீங்கன்னா NEET examல maximum ஒரு 3 to 4 questions வந்து எல்லா இயருமே வந்து ரிப்பீட்டடா இந்த சாப்டர்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, so இப்போ வந்து what is photosynthesis? So that is the first question we need to answer. Correct? So what is photosynthesis? So photosynthesis na enna? So நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க? Physico chemical process that is used for synthesizing food. Okay, so வந்து food synthesize பண்றதுக்கு வந்து this physico chemical process is very very essential. Here what is meant by this food? So நம்ம வந்து நம்மளுடைய பிரைமரி கிளாसेसல எல்லாத்துலயும் வந்து photosynthesis வச்சு தான் plants வந்து food produce பண்ணுது அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம். But now we have come to a higher level. Correct? So இதுல food அப்படின்னா they are talking about starch. Okay, so starch is what the food is all about. So இந்த starch prepare பண்ணி தான் that is what food is. Okay, so இப்போ இதை எது produce பண்ணுது? Autotrophs or heterotrophs? Exactly, autotrophs. Autotrophs க்கு heterotrophs க்கு என்ன difference? Autotrophs are nothing but they produce their own food அப்படின்னு சொல்றாங்க. Food na again it is a starch material. அதே மாதிரி heterotrophs வந்து they cannot produce their own food but depend on autotrophs for food material. For example, human beings, animals, இப்ப நம்மலாம் என்னது heterotrophs. நம்ம வந்து plant based living beings. Okay, we depend on plants or we depend on animals which depend on plants. So anyhow it will be dependent on plant. Okay va? So heterotrophs நம்மளால வந்து own food synthesize பண்ண முடியாது, but whereas autotrophs can synthesize their own food. So whenever we talk about photosynthesis, it is all about autotrophs. Okay, so this physico-chemical process happens in autotrophs. Okay, so this point is also very very important. இப்போ photosynthesis na enna அப்படினு பார்த்தோம். அதே மாதிரி which organisms does photosynthesis? That is autotrophic organism. For example, plants. Okay, so idella plants are the majority of autotrophs which is synthesizing their own food. இப்போ autotrophsல வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. Okay, autotrophsல வந்து photosynthetic, chemosynthetic. Photosynthetic and chemosynthetic. So photosynthetic என்னது? Photo na light, sunlight. Correct? So the sunlight base பண்ணி they prepare their own food. Example, green plants. Very good. So green plants. Chemosynthetic அப்படின்னா example வந்து cyanobacteria. So இந்த bacteria என்ன பண்ணும்னா, அதாவது inorganic substances like nitrates, nitrites, ammonia, etc. So இந்த மாதிரி inorganic chemicals வந்து they will oxidize to get energy. So அந்த energy வச்சு they will produce their own food. Okay, so இப்போ photosyntheticல வந்து sunlight is the major energy. Sunlight is the major energy source. But whereas in chemosynthetic, chemicals, that is inorganic chemicals, is the major energy source. Okay, so for example, cyanobacteria. So in the bacteria variety வந்து it takes these chemicals, they oxidize them to get energy. So அந்த எனர்ஜி வச்சு அது அழகா வந்து ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து autotrophs ஓட கிளாசிபிகேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் யர் ஜெனரல் நாலேஜ். ஓகே, பட் இது எப்படினாலும் வேற ஏதாவது சாப்டர்ல கனெக்ட் ஆகும். ஸோ நான் அதுக்கு தான் வந்து இங்கே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ லைக் திஸ் யூ ஹேவ் டு கனெக்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அழகா வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா then it will be very easy. Okay, so இப்போ photosynthesis நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். What is the definition of photosynthesis? Photosynthesis definition க்கு அப்புறம் immediately I told who is going to do photosynthesis. Who? அந்த questionக்கு answer the autotrophs. Autotrophs ஓட classification. Okay, so these things and all will come in plant kingdom, biology classification. அதெல்லாம் நம்ம டீடைலா படிச்சிருப்போம். But anyhow, just for a recap.
Now main point, what is the equation of photosynthesis? So photosynthesis ku or equation irukku, right? So what is that equation? So adu ipo paakalam. Finally comes in chemistry part, but this is also like a chemistry chapter only, because we will be learning lot of cycles, lot of equations enna avudhu. So ellame vandu it is also chemistry based. So adnala dhaan nam vandu equation therinjikanum. So ipo photosynthesis oda equation enna na, carbon dioxide plus water will give glucose plus oxygen plus water molecule. So இத balance பண்ணலாம். 6CO2 plus 12H2O and 6 and 6. Okay. So this is the equation of photosynthesis, and in presence of sunlight and chlorophyll. Okay, so this is the complete equation of photosynthesis. Okay, so carbon dioxide is combining with water to form glucose, oxygen and water molecule. Now photosynthesis pathina, it is a redox reaction. So what is redox reaction? Redox reaction na oxidation reduction rendume simultaneous ah nadakra reactions are redox reaction. So idella neenga vandu chemistry la padichirpeenga. So redox, it is a redox reaction. Now where oxidation is happening, where reduction is happening. So adha vandu ipo na ungalku explain pandren. So this one you already know, oxidation na losing electron, reduction na gaining electron. So that part should be clear. So idella vandu oxidation edu appdin pathina, water is oxidized to form water oxygen molecule. Okay, here water is oxidized to form oxygen molecule. So this is the oxidation reaction which is taking place. Water is getting converted to oxygen. This is the oxidation. So in the oxidation level, it is going to lose electron. Water is going to lose electron to form the oxygen molecule. Okay, so that is known as photolysis. So இதெல்லாம் வந்து நம்ம டீடைலா வந்து அடுத்த subsequent sectionsல படிப்போம். Okay, so at the time I'll explain you. So water வந்து what will happen is it will form 2H plus ion, 2 electron plus nascent oxygen is released. Okay, this is for one water molecule. What about two water molecules? Just multiply by 2, so it will become 4H plus 4 electron plus O2 is released, oxygen is released. So this is how water is converted to oxygen. So this is an oxidation reaction. Okay, now let us go for the reduction part. This is the oxidation. Now let us go for the reduction. So idhula edhu vandu reduce aguduna, carbon dioxide is reduced to glucose molecule, this one. So this is the reduction. So carbon dioxide is reduced to form glucose molecule. Okay, so இது வந்து டீடைலா நம்ம வந்து C3 pathway, C4 pathway, so அதெல்லாம் வெச்சுதான் வந்து carbon dioxide is converted to glucose. Okay, so now just remember this C3 or C4 pathway. So இந்த ரெண்டு pathway, either of the pathway வெச்சுதான் வந்து carbon dioxide வந்து glucose molecule convert ஆகும். Okay, so this is how oxidation reduction happens. So therefore photosynthesis is a redox reaction. Okay, and one more important point ipo na ungalku explain pannirren, then we will go to the core concepts. Nam ipo da vandu photosynthesis oda equation paathom. So what is the equation, guys? Carbon dioxide plus water will give plus O2 plus water molecule, correct? 6 12 6 and 6. Okay, so this is the equation of the photosynthesis. Okay, இது வந்து ஒரு redox reaction. இப்போ photosynthesis வந்து ஒரே straight reaction நடந்துருமா? So இப்போ in reality ஒரு plant எடுத்துக்கிறோம். Okay, so இப்போ நம்ம வந்து நம்ம balconyல வளர ஒரு plant எடுக்கிறேன். So அந்த plantல வந்து கண்டிப்பா it's a green plant. So அப்போ photosynthesis நடக்கும். இந்த equation தான் அந்த plantல வந்து நடக்குது. But என் question என்னன்னா, இது வந்து டைரக்டா இந்த மாதிரி நடக்குமா? So plant takes in carbon dioxide, gives oxygen. So வந்து carbon dioxide எடுக்குது, நம்ம தண்ணி ஊத்துறோம் plantக்கு. So இது ரெண்டுத்தையும் combine பண்ணி immediately it is forming everything. இது வந்து ஒரு straight reaction. இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு லேப்ல பண்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி A plus B giving C plus D. No, it is not such a direct reaction. Okay, it is a series of steps because it is a plant, right? So அதனால வந்து இதுல வந்து series of steps நடக்குது. So generally வந்து photosynthesisல வந்து
there are two kinds of reaction that is taking place. One is called as light reaction, another one is dark reaction. So one வந்து light reaction, another one is a dark reaction. So இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனும் சேர்த்து தான் நான் இப்படி மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். It is a simplified equation. Okay, so ஒரு நோட்புக்ல we can just make a equation like this. ஆனா ரியாலிட்டியில வந்து it is not such simple, it is complex. So ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸா நம்ம பிரிக்கலாம், ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸாவே பிரிக்கலாம், லைட் ரியாக்ஷன் அண்ட் டார்க் ரியாக்ஷன். So வேர்ட்ல இருந்தே தெரியும் லைட் ரியாக்ஷன் takes place in presence of sunlight. Okay, பட் அப்ப டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு சன்லைட் தேவைப்படாதா? அப்படி கிடையாது. இட் டசன்ட் மீன் டார்க் ரியாக்ஷன் வந்து நைட் டைம்ல நடக்குது அப்படின்னு கிடையாது. டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு வந்து லைட் இஸ் நாட் நெசசரி, பட் லைட் ரியாக்ஷன் இஸ் நெசசரி. சோ லைட் ரியாக்ஷன்ல சில ப்ராடக்ட்ஸ் வரும். சோ லைட் ரியாக்ஷன் வந்து சன்லைட்டை வச்சு சில ப்ராடக்ட்ஸா ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே, சோ இப்ப சன்லைட்டை வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியா வச்சு சில ப்ராடக்ட்ஸா ஃபார்ம் பண்ணுது. அந்த ப்ராடக்ட்ஸை இந்த டார்க் ரியாக்ஷன் வந்து எடுத்துக்கும், so that it can form glucose. So this is a connected reaction. Okay, so light reaction la vara intermediate products adala na detail ah solren. So and the products dark reaction vandu ingredients ah eduthu glucose vandu cook panni kudupom. So dark reaction is like a kitchen. Light reaction vandu ingredient preparation, adha namakku thevayana ingredients. Suppose நம்ம edavadhu vandu let's assume we are making some biryani. Okay, so adukku enna theva, spices theva, vegetables theva, rice theva. So adalla vandu light reaction vandu produce panni kudukum. Spices, rice, இது எல்லாமே வந்து சால்ட், இது எல்லாத்தையும் வந்து லைட் ரியாக்ஷன் கொடுக்கும். சோ அந்த இன்கிரிடியன்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டார்க் ரியாக்ஷன்ல எடுத்துட்டு போய் குக் பண்ண போறோம், சோ தட் யூ வில் கெட் பிரியாணி. ஓகே, சோ இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் I'm telling. சோ இதுதான் வந்து ரியாலிட்டியில நடக்குது. சோ இப்போ நம்ம அடுத்த வீடியோல லைட் ரியாக்ஷனை கம்ப்ளீட்டா ஸ்டடி பண்ண போறோம். அதாவது லைட் ரியாக்ஷன்ல என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு டீடைல் ஸ்டடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம டார்க் ரியாக்ஷன் போக போறோம். டார்க் ரியாக்ஷன்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஓகேவா, ஒன்னு வந்து C3, ஒன்னு C4 சைக்கிள். C3 சைக்கிள், C4 சைக்கிள் அப்படின்னு ரெண்டு சைக்கிள் இருக்கு. அதையும் நம்ம டீடைலா போக போக நம்ம எல்லாமே பார்க்கலாம். ஓகே, சோ இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணாதான் போட்டோசிந்தசிஸ். ஓகே, சோ நம்ம பிரைமரி கிளாஸ்ல படிச்ச மாதிரி போட்டோசிந்தசிஸ் வந்து இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடையாது. போட்டோசிந்தசிஸ்க்குள்ள இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. ஓகே, சோ நவ அடுத்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு லைட் ரியாக்ஷனை ஃபுல்லா வந்து கவர் பண்றேன். ஓகே.